Independent random variable, independent independent random random variable, independent random variable ma let x and y be two random variable variable with joint probability function with joint probability joint to have joint probability function with joint probability function f x y if gx and hy are the marginal probability function of arrow ba bi to a probability function of marginal probability function of x and y respectively ras CTIBLY respectively, then x and y are called independent independent random variable random variable if fxy is equal to gx into hy. Independent random variable हुनको लागि चाहिँ के चाहिने रहेछ भने independent random variable independent random variable variable if x and y be two random variable variable with joint probability PRO BA BI like to a probability function with joint probability function fxy then gx x and hy be the marginal probability function of marginal probability PRO BA BI like to a probability function of marginal probability function of x and y respectively RES PC TIBELY respectively then then x and y are independent independent random variable independent and random random variable independent random variable if fxy is equal to gx into hy हुनुपर्छ. For example, एउटा example लेखौं. The joint probability the joint probability of arrow BILI to a probability of x and y, joint probability of x and y and y is fxy is equal to xy upon 36 for x is equal to 1 2 3 then check whether check whether x and y are independent
independent given joint probability of arrow to a probability function of given joint probability function of x and y given joint probability function of x and y the marginal probability function of the marginal probability and probability function of x is marginal probability function of x is gx is equal to summation y is equal to 1 देखि कतिसम्म भनेको 3 सम्म भनेको अनि fxy छ अब यसलाई gx is equal to summation 1 देखि y is equal to 1 देखि 3 सम्म y is equal to 1 देखि 3 सम्म xy upon 36 भयो अब यो गर्दाखेरि y को ठाउँमा राख्दा x upon 36 plus 2x upon 36 plus 3x upon 36 हुने भयो 3x upon 36 हुने भयो यो भनेको कति आयो भने x upon 6 आयो similarly marginal probability of y SIMI LARLY similarly marginal MARGINL marginal probability PRO BA BILI to probability of y को marginal probability भनेको HY हो HY निकाल्दाखेरि समेसन x टेन्ड्स टु 1 देखि 3 सम्म fxy गर्न पर्यो अब यसमा गर्दाखेरि के आउँछ भने समेसन x टेन्ड्स टु 1 देखि 3 सम्म यो भनेको xy upon 36 भयो यो गर्दाखेरि कति आयो भन्दा अब y को ठाउँमा x को निकाल्दा y को ठाउँमा राख्ने y को निकाल्दाखेरि x को ठाउँमा राख्ने x को ठाउँमा राख्दा y upon 36 भयो अनि 2y upon 36 भयो र प्लस 3y upon 36 भयो यो भने कति आयो y upon 6 हुने भयो अब नाउ चेक गर्नुपर्ने भयो यो इन्डिपेन्डेन्ट र्यान्डम भेरिएबल हो कि हैन भनेर चेक गर्नुपर्ने भयो नाउ इन्डिपेन्डेन्ट र्यान्डम भेरिएबल हुनको लागि ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि नाउ fxy is equal to gx into hy हुन्छ gx भनेको कति छ भने x upon 6 छ र hy भनेको कति छ y upon 6 छ यो दुईटा गर्दाखेरि xy upon 36 हुन्छ अब यसरी दुईवटा xy upon 36 भएपछि यो चाहिँ fxy is equal to gx into hy भयो र यो इक्वल आयो यसरी दिस इज fxy इज गिवन क्वेसन इज इन्डिपेन्डेन्ट र्यान्डम भेरिएबल हो भनेर प्रुभ भयो